Goes on important question. Second year third sem students explain Werner theory. Werner theory గురించి వివరించాలి. Most of elements exhibit the two types of valencies. ఎక్కువ మొత్తంలో మూలకాలు రెండు రకాల వేలెన్సీలు కలిగి ఉంటాయి. ఒకటి ప్రైమరీ వేలెన్సీ మరియు ఒకటి సెకండరీ వేలెన్సీ. ప్రైమరీ వేలెన్సీ గురించి చూసినట్టయితే ఇట్ కరస్పాండ్ టు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్, ఆక్సీకరణ సంఖ్యకు లోహ పరమాణు యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యకు సమానము. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ అయనైజబుల్ ఆర్ అయానిక్ వేలెన్సీ. ప్రైమరీ వేలెన్సీని అయానిక్ వేలెన్సీ అంటారు. ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ బై ది నెగిటివ్ అయాన్స్. ఇట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ది డాటెడ్ లైన్స్. ఓన్లీ ప్రైమరీ వేలెన్సీ అనేది నెగిటివ్ అయాన్ల చేత సంతృప్తి పడి ఈ డాటెడ్ లైన్లతోటి చూపెడతారు. డాటెడ్ లైన్లు ఈ విధంగా డాటెడ్ లైన్లతోటి చూపెడతారు. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. అంటే నెగిటివ్ అయాన్స్ తోటి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మెటల్ ఆటం యొక్క ఆక్సీకరణ సంఖ్యకు సమానంగా ఉంటుంది. నెగిటివ్ అయాన్స్ తోటి సాటిస్ఫైడ్ అవుతుంది. డాటెడ్ లైన్లతోటి చూపుతారు. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెకండరీ వేలెన్సీ. ఇట్ కరస్పాండ్ టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. సో సెకండరీ వేలెన్సీ ఈక్వల్ టు ది విచ్ వన్? కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ నాన్ అయనైజబుల్ ఆర్ నాన్ అయానిక్ valency. It is satisfied by either negative ions or either negative ions or neutral molecules. It can be represented by the thick line, solid or thick line, means this type of line. You have to remember here. Important point here. So secondary valence equal to the coordination number, means for example we have to take the one of the important or one compound here. One compound name is the, just we have to see here, just hexamino chloride. The compound is there. Here what is the, here secondary valency is equal to the which one? Coordination number. This is the coordination number. This is the metal atom. This is the negative ion, outer sphere. This is the coordination sphere. This is the outer sphere. Only ionization sphere. This is the non-ionization sphere. This is the coordination. Square bracket indicate the coordination sphere. Remaining is the ionic sphere. That point you have to remember. So examples is given here. Trichloride cobalt 6 ammonias here. COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl 3NH3. One by one we are going to see here. First compound we have to take the here compound, one of the COCl3 6NH3. The Werner formula is given. Complex is the CO NH3 6 hexamine cobalt 3 chloride. When it undergoes the hydrolysis to form the 4 ions. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్న వెర్నర్ ప్రకారం దీన్ని ఈ విధంగా చూపుతారు. ఇక్కడ అయనీకరణం చెందితే ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, ఇది ఒకటి కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. మొత్తం 4 అయాన్స్ అవుతాయి. అంటే 3 moles సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్ ద సిల్వర్ నైట్రేట్ 3 moles ఆఫ్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ పీపీటీ ఈస్ ద ఫార్మేషన్. 3 moles, దీస్ 3 moles is the formation. 3 moles is consumed, 4 ions is the formation. This coordination 1 ion, this is the 3 ions. ఇక్కడ చూడండి వెర్నర్ ప్రకారం ఈ ఫార్ములా రాస్తారు, ఈ విధంగా ఉండి ఉంటుంది. ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ కోబాల్ట్ తీసుకుంటే రిమైనింగ్ 6 అమోనియా ఆటమ్స్, రిమైనింగ్ 3 క్లోరిన్ ఆటమ్. 3 chlorine atom negative ions. The negative ions satisfied the primary valency. So it is denoted by the dotted lines. Remaining 6 ammonia satisfied the secondary valency. It is denoted by the thick line. The structure you have to observe here. Next one, COCl3 5NH3. According to Werner formula of this compound is 1 chlorine atom inside the coordination sphere, 1 pentamino chloride cobalt. This is also 3 chloride. It produces the 3 moles. Here 2 moles is the complex 1 mole. Total 2 plus 1 3 ions during the hydrolysis. During the hydrolysis, how many moles consume silver chloride? How many atoms outer sphere? Coordination sphere remaining the part. Ionic sphere, how many atoms? Equal number of silver ions, silver nitrate ion consumed. ఇక్కడ సమన్వయ మండలం తర్వాత అయానిక మండలంలో ఎన్ని అయాన్లు ఉన్నాయో ఆ మండలంలో ఉన్నటువంటి అయాన్ల సంఖ్యకు సమాన సంఖ్యలో సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. అన్ని మోల్స్ల అవక్షేపం అనేది ఏర్పడుతుంది. 2 moles of PPT is the formed. Here 1 negative ion satisfied by the secondary valency and primary valency. So secondary valency equal to coordination number. Here 5, here 1, 6 coordination number.
So here also these are two chlorine atoms. These negative ions here, this is the chlorine atom, negative ions. Out of 3 chlorine atom, 1 chlorine atom shows the both primary valency and secondary valency. So you have to see here, this is the 6 ammonia thick line, that is the secondary valency. Chlorine, only 1 chlorine atom thick line as well as dotted line. So what is indicated this one? This chlorine, this is the chlorine, shows the primary valence as well as to the secondary valency. Now we are going to see next compound here. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాం, సమన్వయ మండలంలో ఉన్నటువంటి అయాన్లు అనేటివి మనకు రెండు, ఇక్కడ రుణావేశం ధనావేశం, రుణావేశ అయాన్లు ఇక్కడ రెండు రకాల వేలెన్సీలని సాటిస్ఫాక్షన్ జరుపుతుంది. COCl3 4NH3. Formula of this complex compound is the 2 chlorine atom inside the complex compound. Here hexamino chloride and cobalt, this the chloride is there. On hydrolysis to form the 2 moles. Here when it is treated as a silver nitrate solution from the 1 mole here. How many atoms outer side of the coordination sphere? సమన్వయ మండలం కాకుండా అవతల ఉన్న అయాన్ల సంఖ్యకు సమాన సంఖ్యలో సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ మీరు గమనిస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ కాంపౌండ్ హియర్, ప్రీవియస్ కాంపౌండ్ జస్ట్ యూ హావ్ టు సీ here NH3 is there. This is the here cobalt, here 2 chlorine atoms. That point you have to, how many total compounds here? 4 ammonia, 1 2 3 4 ammonia satisfied by the secondary valency. It is thick line only. 1 chlorine say primary valency, only dotted line. As well remaining 2 chlorine atom exhibit the 2 types of valency satisfied. One is the thick line indicate the secondary valency, here also say secondary valency, as well as to the dotted lines also showing here thick line along the. So what we are going to observe here, 2 chlorine atom satisfied the primary valency as well as to the secondary valency. That point you have to observe as a student. Cobalt chloride and 3NH3. According to Werner formula, 3 chlorine atom inside total coordination sphere, the total atoms also coordination. It does not ionizes on hydrolysis. When it is treated with the silver nitrate solution, no PPT formation, silver chloride formation, because here 3 chlorine atom primary as well as to the secondary valency. So here thick line as well as to along the thick line we can put into dotted lines up to chlorine atom. So here atom 3 chlorine atom, what we are going to consider here, 3 chlorine atom satisfied by the primary as well as to the secondary valencies. 3 ammonias satisfied by the only secondary valency. Defects. Verneri theory do not explain the magnetic and color properties. So this does not correlate with the electronic configuration, do not explain the solubility of complexes. Majorly important, the Werner theory do not explain the color and magnetic property, most important point, and solubility concept also does not explain the Werner theory. So most important question, so give the 2-3 examples and explain the primary valency and what is the primary valency, secondary valency. So which ions satisfied the primary valency, which ions satisfied by the secondary valency. This is the oxidation number equal to the primary valency, coordination number, this is the. So that point you have to write down. An important question. So one by one you have to, like that you have to practice.